And it says, Nanda Maharaj, he sits down, Нанда Махарадж садится, and Balaram sits on the right side, Баларама сидит с правой стороны, and Krishna sits on the left side. а Кришна слева. And Sanatana Goswami says that that's proper culture. И Санатана Госвами говорит, такова правильная культура. Big brother on right, little brother on left. Старший брат справа, младший брат слева. But it's also very convenient for Nanda Maharaj. Но это также очень удобно для Нанды Махараджа. Because if he's sitting there, he's eating something from his plate, he may take a bite of something, and he finds that to be extremely tasty. Instead of like taking the whole thing, he'll just lean over and then he'll place it inside of Krishna's mouth. Это также удобно для Нанды Махараджа, потому что если он попробует что-то очень вкусное со своей тарелки и чрезвычайно вкусное, то он может не просто съесть все, а положить остатки в рот прямо Кришне. And Krishna had requested Gopkumar to sit directly in front of him. So Gopkumar was just amazed at seeing all these things happening. И Кришна попросил Говкумара сесть напротив, чтобы Говкумар, он видел все это и был просто поражен. So Sanatana Goswami says that Krishna begins his meal by eating warm sweet rice. Санатана Госвами объясняет, что Кришна начал свою трапезу с теплого сладкого риса. That has ghee poured in it. Политого ги. So you can see Krishna has a rich diet. У Кришны очень насыщенная диета, как вы And he видите. likes very delicious things. Ему нравится все самое вкусное. You know, warm sweet rice with ghee. Сладкий рис с ги. And then they start bringing all varieties of things. Потом начинают вносить все разнообразие блюд. And also after the warm sweet rice, Krishna starts eating yogurt. И сразу после теплого сладкого риса Кришна начинает есть йогурт. And it appears that he really likes to eat a lot of yogurt. И похоже, что ему нравится есть много йогурта. Because he ends his main course by eating yogurt again. Потому что когда он заканчивает есть основные блюда, он опять ест йогурт. But they bring different types of curries. Они приносят разные виды карри, They bring different types of dal. разные виды дала, They bring different types of wadas, разные виды вады, different types of pakoras разные покоры, and chutneys. разные чатни. And they bring papadam. Попадам приносит. And Krishna is relishing everything. Кришна наслаждается всем. And then it's back to yogurt. Потом опять йогурт. And so many varieties of sweets. И потом разнообразие сладостей. And then Srimati Radharani, she cooks Manohar Laddu. Потом Шримати Радхарани готовит манахарладу. The great Epicurean Shiv Charan, he remembered. Epicurean means, you know, a person who knows all tasty things. So Srimati Radharani, she brings, you know, Manohar Laddu. И вот Шримати Радхарани приносит манахарладу. And she brings different shapes of Manohar Laddus. И там разные формы манахарладу есть. And Manohar Laddu, at least the recipe that I learned for Manohar Laddu, it's very wonderful. И манахарладу, по крайней мере, тот рецепт, который я знаю, это что-то чудесное. You take milk and you cook milk down until it's like a burfi. Берете молоко, увариваете, пока оно не превращается в бурфи. And then you can roll that into a ball. Потом катаете шарики. Or you can make like a patty type thing. Или можно сделать лепешки. And then you make a thick sugar syrup. Потом нужно приготовить густой сахарный сироп. Like a sugar syrup so thick that it's going to crystallize. Такой густой, что он потом кристаллизуется. And then you hold that burfi ball or patty or whatever shape with like some sticks, and you dip it into that crystal sugar syrup until like each time you pull it out, it just creates a layer of crystal sugar on the burfi. И потом вы берете вот это вот бурфи в форме шарика, лепешки или какой угодно форме,
И вот держите какими-то палочками или чем-то и окунаете в этот сироп, чтобы получались такие слои этого So you get like кристаллизованного сиропа. So you get like a nice thick layer of crystal sugar on top of the burfi. То есть получается поверх бурфи такой толстый слой этого сиропа. Oh my God, they're outrageous. Это что-то удивительное. And the only place that I know that they make it are in Sri Vrindavan, Kazakhstan. Единственное место, где их готовят, насколько мне известно, это Шри-Вриндаван Дхам в Казахстане. And the best one who makes them is Donna Kaylee. И лучший человек, который их готовит, это Дана Кейли. So Srimati Radharani, she brings Manohar Laddu И вот Шримати Радхарани приносит Манахар Ладу on a golden plate. на золотой тарелке. And some of them are like patties, Некоторые из них они в форме and some of them are like balls. некоторые шарики. And then she gives to Jasoda. Она передает это Ишоде, And then Jasoda puts in front of Krishna. и Ишода ставит это перед Кришной. Now this is Amrita, cooked by Sri Radha's hand. Итак, это амрита, приготовленная руками Шри Радхи. Nothing in the universe can be more nectar than what Sri Radha cooks. Ничто во всей вселенной не может сравниться с тем, что готовит Шри Радха. So they put that in front of Krishna. И вот они ставят это перед Кришной, And everybody's watching him. и все смотрят на него. And he picks up one of those ladus. Но он берет ладу, He takes a big bite. откусывает большой кусок, And he starts chewing. начинает жевать, And then he just makes this horrible noise. и начинает издавать жуткие звуки. And he takes his plate and he spits it out. И берет тарелку и сплевывает. And everybody's in shock. Все в шоке. And, Jasoda, she becomes angry at Sri Radha for cooking something bad. Ишода немедленно начинает гневаться на Шри Радху за то, что она приготовила что-то невкусное. And Nanda Maharaj is thinking, how can this be bad? Radharani never cooks anything bad. А Нанда Махарадж при этом думает, как это может быть невкусным? Радharani никогда ничего плохого не готовит. And Radharani's girlfriends, they're thinking, oh my goodness, what did Srimati ji do wrong? А подруги Радхарани думают, боже мой, что же Шриматиджи сделал не так? And then the competitor gopis are saying, she can't cook anyhow. А соперницы Шримати Радхарани говорят, да, она вообще не умеет готовить. And so there's this whole confused situation going on. И вот все в полном замешательстве. And then Krishna very loudly, he just says, this is hopeless. И Кришна говорит очень громко, это безнадежно. And he said, this is not fit for me to eat. Мне такое есть нельзя. You know, the only people that should eat this is somebody from her own family. Он говорит, единственный, кто может такое есть, это кто-то из ее семьи. And then he just says, make him eat it. Him, Gopkumar. И он говорит, пускай Гоп-Кумар ест. And Gopkumar, again, this is like crash course, day one, Goloka Vrindavan. А для Гоп-Кумара это как бы такой экспресс-курс в Галоку Вриндаван первый день. And he's like totally astounded what he's seeing. What's going on here? Он полностью просто ошарашен, что здесь происходит. And Krishna says, I can't eat this. Кришна говорит, я такое есть не буду. This is only fit for somebody from her family to eat. Это только для кого-то из ее семьи. Make him eat it. Пускай он ест. And then Gopkumar, he just goes, И тогда Гоп-Кумар понимает, this is just an entire lila that, my beloved Lord has created in order to give me mercy. И он говорит, эта вся лила была создана для того, чтобы мой возлюбленный Господь передал мне свою милость. And then Gopkumar, he just eats everything, and he's realizing that, he's giving me his Adara Amrita. И Гоп-Кумар, он съедает все и понимает, он дал мне свою Адара Амриту.
Yeah, so